Hello. Good afternoon, my dear students. Welcome to the CET class, where I'm going to conduct the topic work for energy, and I'm from St. Mary's PU College, Shirwa. Let's begin this session, students. Before beginning this session, I would like tell you that please make a list of the formulae which I'm going to tell which comes in this chapter. Clear? The same work done equations term will have many equations. So that's why don't stick on to only one equations of any one concept. We'll have many equations for the same topic. Clear? So let's start one by one. Please list the formula separately. Clear? Okay, I hope you'll follow me. Let's go to the first question of this session. We have students, a ball is thrown vertically upwards from the ground. Regarding the work done by air resistance, which of the following statement is correct? We have the four statement, students, here. Look at that. He's asking about the work done, but a ball is thrown vertically upwards from the ground. Now he's asking about the work done about the air resistance. Clear? Look at the statement what we have here. Work done is positive during the ascent and negative during the descent. Work done is positive during the ascent and positive during the descent. Okay, so he is speaking about the work done, whether positive or negative. Okay, we know the equation of work done, somewhere just I write here. A work done equation is F dot x, which can be written as, where F is a force, x is a displacement, where Fx cos theta, where we know that theta is an angle between force and displacement. Now look at, students, whenever an object has been thrown upwards, so we know that during the upward motion, the air resistance, the air resistance force is acting downwards. Clear? Since the ball is going upward, the resistance is acting downwards, so they are opposite directions. So theta is equal to 180 degree, so that the work done during the upward motion is negative. Now during the downward motion, students, again during the downward motion, air resistance opposes its motion. So during the upward motion also air resistance opposes, and during the downward motion also air resistance opposes. So once again here the angle is 180 degree. So since it is 180 degree, work done is negative. So it tells that work done is negative during the ascent and work done is negative during the descent also. So this is the correct answer. So what student confuses is one side motion, air resistance acting like this. During coming down also air resistance is acting downwards only. No. During the upward motion, during the downward motion, in both the case, the air resistance always opposes its motion. That means they are acting in opposite direction. So this is the answer, students. So next will be, so what equation I gave is, the first equation you should list out, the work done is equal to F dot x. This is the first formula. Please keep correct in a separate page. Next one. So it said that the work done required to take the particle from the position R1 equal to 3i cap plus 2j cap minus 6k cap to a position R2, he has given the data, under the action of the force. Once again, just now I told students, I told that work done equation is nothing but work done equal to F dot x, where I told work is F is a force and x is the displacement. Now he is asking that work done required to take the particle from the initial position, from the initial position to this final position. Is it right? Where I want actually the displacement here. So what actually the equation is? See, I just draw the diagram. Initially, we have this one as a R1 vector. Let's take it as a R1 vector. Now I want to take the particle from R1 to R2. There is one more position vector has been given here. So R1 and R2 are the position vector. Now I want to take the particle from R1 to R2, where I call this as a displacement. Let us take it as a x displacement.
So now we know that from the triangle of vector addition, it tells that the two vectors are taken in the same order, where third one is taken in the reverse order. Now from this, what I can write is R1 plus X is equal to R2. Am I right? R1 plus X is equal to R2. See, R1, R2 in the same direction. R1 and R2, X are taken in the same order. Sorry, same order. R2 is taken in the reverse order. So now, from what is the displacement? Displacement is equal to R2 minus R1. Is it right? R2 minus R1. So now we have given R2 here, and there is an R1. I just subtract here only directly, students. R2 14I cap minus 3I cap. Now let's see what is X is equal to 14I cap minus 3I cap, which is nothing but 11I cap. Next, 13J cap minus 2J cap. Minus means because you have minus here. 13J cap minus 2J cap, that will be plus 11J cap. Next, minus 9K cap minus of minus. It becomes plus. Clear? So minus 9 plus 6. So that becomes minus 3K cap. This is our displacement. Now force has been given here. What is the force? This one. So work done is equal to, so we know that F dot X. So let this one, F is 4I cap plus J cap plus 3K cap. This is force dot displacement is 11I cap plus 11J cap minus 3K cap. So what we can do? So just get the dot product of these two vectors. So we know that I cap dot I cap is 1, J cap dot J cap is 1, K cap dot K cap is 1, but I cap dot J cap is 0, I cap dot K cap is 0. That means the dot product of different vectors are 0. That's why we have to multiply only with the I cap with I cap, J cap with J cap, K cap with K cap. Now 4I cap plus 11I cap, that will be 44, where I cap dot I cap is 1. Then plus 11 dot, this is nothing but is 1 is here. So 11. Next plus 3 minus 9. So minus 3, that will be minus 9. So this is equal to 11 minus 9 is nothing but 2. Normally students, what you do is you add 44 plus 11. Instead of doing that, you solve this one for students. 11 minus 9 will be 2. So 2 plus 4, it will be 46. So 46 joules. So the answer is the first one. Clear? So try to solve in a simple way. Let's go to the next question. See, this is also similar to the previous, students. Similar to the previous, but what has been given in this problem is a vector and B vector. These two are the vectors. Three vectors has been given. Look at there. He said that a vector X is in the form of alpha A vector plus beta B vector. Am I right? So what has been given? X is equal to, is in the form of alpha A vector plus beta B vector. That means I should take alpha with to this. See, alpha A vector, then plus this plus beta B vector. So this is beta B. So I write together, students. So first I write what is alpha A vector. Alpha A is multiply 1 by 1. So alpha I cap, where alpha and beta are the numbers, he said. Alpha I cap plus alpha J cap minus 2 alpha K cap. This is alpha A. Is it right? Alpha A. Then alpha A plus next beta B vector. This is beta. Again multiply, students, here. Beta into I cap minus beta into J cap plus beta into K cap. So this is my X vector. Now I simplify this. I'll make it as a single vector. This is equal to, see, alpha I cap plus beta I cap. What I can do? I can take alpha and beta common. So alpha plus beta into I cap. Next, alpha J cap minus beta J cap. Again, I can take J cap is common. So plus alpha minus beta times J cap. Next, minus 2 alpha plus beta. So I take minus common there. So 2 alpha. I've taken minus common, so it becomes minus beta. That much times K cap. Now this is X vector, students. This is X over X vector, sorry, X vector. Now what he said, this vector is perpendicular to C. See, X is perpendicular to C. What I tell, whenever two vectors are perpendicular, I mean, see, what is A dot B?
A dot B is equal to AB cos theta. We know that AB cos theta, where theta is the angle between A and B. And it told when two vectors are perpendicular means when A and B are perpendicular, certainly theta is equal to 90 degree. Since theta is equal to 90 degree, cos 90 will be 0. So A dot B is equal to 0. So this is the one of the property we can use when the two vectors are perpendicular. Is it right? So when two vectors are perpendicular means, so x is perpendicular to C. What I can write the same result? I can write that since x and C are perpendicular, x dot C is equal to 0. Am I right? X dot C is equal to 0. So let's take what x vector. So this is x vector. So alpha plus beta, just a minute. So x dot C is equal to 0. So now alpha plus beta. So I write here x dot C is x dot C is equal to, let's take this vector, alpha plus beta times I cap plus alpha minus beta j cap minus 2 alpha plus minus beta so 2 alpha minus beta times k cap. This is x vector dot C vector. Now see what is C vector. C vector is this one. They have given the C vector as a 2i cap minus 3j cap plus 4k cap. Is it? So this is this vector. So now so just to get the resultant of this is equal to, now again students, dot. So I cap with this one. So alpha beta plus 2. That means 2 times alpha plus beta. Next, minus 3 times alpha minus beta. Then plus 4 times, minus 4 times 2 alpha minus beta. This must be is equal to 0 because the resultant dot product is always 0. So this should be is equal to 0. Now I do one by one here. 2 alpha, I do like this. See, 2 alpha minus 3 alpha. I do directly, students. 2 alpha minus 3 alpha is minus alpha. Next, this is minus 8 alpha. So minus 8 alpha minus the 1 alpha. So it becomes minus 9 alpha. Next, do this one, 2 beta plus 3 beta, because minus into minus is plus. 2 beta plus 3 beta, 5 beta plus here plus 4 beta. So total becomes 9 beta. So 9 beta, that is equal to 0. Now I take this one to here, it becomes a 9 alpha is equal to 9 beta. That means, so he's asking the ratio of alpha and beta. So cancelling 9. So alpha divided by beta is equal to 1:1 divided by 1. I mean 1:1. So the answer is option 1. Clear? So just use the concept. Whenever the two vectors are perpendicular, the dot product is always a 0. That's the result we are following here. Okay, the next question. A body is undergoing non-uniform circular motion. Should be very careful here, students. A body is not under the uniform motion. It is non-uniform motion. See, what's the difference here? Whenever body is in uniform motion, just uniform motion, the object travels in a circular motion. That we know. Since it is non-uniform motion, work done by the tangential force. Again, I told students, what is the equation of the work done we have? Work done is equal to F dot x. Is it right? F dot x, which can be expanded as Fx cos theta, where theta is an angle between F and x. Now we should know what is the direction of the force
and what's the direction of the displacement. Now here has been given is a tangential force. So tangential force ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the force is acting along the tangent. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ force. This is the force. And what is the direction of the displacement? Direction of the displacement is also in the same direction. ಹೌದಾ? ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. Clear? So ಇದನ್ನ non-uniform motion. So non-uniform ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ. So non-uniform motion like this. Tangential force like this. This is the direction of the tangential force F, and displacement also acting in the same direction. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Since both vectors are acting in the same direction, theta is equal to 0. When theta is equal to 0 means cos 0 equal to 1. That means work done is non-zero. Clear? ಹಾಗಾಗಿ work done is non-zero ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದೇ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾಡಿದ್ದು ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Clear? A body is undergoing a uniform circular motion. The work done by tangential force ಅನ್ನು ತೆಗೆದು the same point they remove and they add work done by centripetal force ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ centripetal force ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? The force which is ಹೆಸರೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, force which is acting along the center, acting towards the center, sorry. So the force is acting towards the center. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ, this is the centripetal force. But displacement is acting like this. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ? The centripetal force and displacement the perpendicular ಆಗುತ್ತೆ. Since they are perpendicular, theta becomes 90 degree. So ಹಾಗಾಗಿ theta 90 degree cos 90 becomes 0. ಆಗ work done is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. So in this problem it is a tangential force, but whereas in the centripetal force work done becomes 0. Clear? Okay. Same question can be asked instead of centripetal force, work done by the gravitational force on the moon. That also takes that it becomes 0. Clear? Okay. Let's move to the next question. A body of mass 2 kg initially at rest. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕಿನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. A body of mass 2 kg initially at rest. ನೋಡಿ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. initially at rest ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. initially at rest ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಅಲ್ಲಿಗೆ initial velocity v0 is taken as 0. ಸರಿಯಾ? Okay. So mass has been given 2 kg under the action of an applied horizontal force of 7 Newton. So force has been given. Applied force is 7 Newton. On a table, so there is a table on which an object has been kept. Clear? Whose mass is 2 kg. And to this object, he is applying 7 Newton of force. With the coefficient of kinetic friction is 0.1. Coefficient of kinetic friction, I mean mu k students, mu k, which comes in the laws of motion chapter. So 0.1 given. Then work done by the applied force. This problem is there in the NCERT textbook. I think the first problem, but there are many forces has been given. Applied force, frictional force, then work done by the net force. So many forces here, but you have taken only one part in this. Work done by the applied force. Okay. So let's calculate. So once again we are going to the same equation, students. Work done is equal to force dot displacement. Okay. Now here, which is expanded as fx cos theta, where theta is angle between f and x. Now force is in this direction. Displacement is also acting the same direction because you have taken the applied force, not the frictional force. Let the frictional force act in this direction. Is it right? Okay. So theta is in the same direction. Theta becomes 0. So work done is equal to f into x. Where to get the value of work done, I should know the value of force and displacement. I know the value of force where f is 7 Newton, but I don't know what is the displacement because the work done by the applied force in 10 seconds. I don't know how much the body has been displaced under 10 seconds. That I have to calculate. Where we know the formula of displacement is x is equal to, from the kinematic equations, v0 t plus half at square. Is it right? This is the equation very famous. We know. Is it, okay. Since object is started from rest, initial velocity is equal to 0. Now, to get the value of x, so this is 0, students. Now, I don't know, time has been 10 seconds. I don't know what is the acceleration. Clear? Okay. So, I hope you can get the easy formula. Force has been given. Mass has been given means, yes, I know, students, you are using the formula f is equal to ma. So, I know acceleration. I want acceleration. So, acceleration is equal to f by m. Is it right? Okay. But, students, should be very careful here. That is, on the object, not only the one force is acting. There is a frictional force is also acting. And what is the direction of the frictional force?
Since this is the applied force, frictional force is opposite direction. Which frictional force? That is kinetic frictional force. Clear? Okay. So kinetic frictional force is opposite direction. Then what is the net force acting? So we know that when two vectors are acting in the opposite direction, the resultant force will be minus. So net force is F minus Fk. So it is not F, it is F minus Fk, students. So this should be very careful. So the net force acting on the object is F minus Fk. So I know F, but I don't know what is F. So what is Fk? The kinetic frictional force is equal to, we know that it is nothing but mu k into m into g, where mu k into n, where n is the normal reaction, where normal reaction is equal to m into g. So hagagi mu k value has been given here 0.1 into mass has been given 2 kg into, and the value of g he has to take 10. So nodi 0.1 into 10 is 1 agutte, students. Hagagi 2 into 1 is 2. So this is Fk. Then come back to the acceleration. So acceleration is equal to F anta helidre 7 minus Fk anta helidre 2 divided by mass is equal to 2. So 7 minus 2 is 5. So 5 by 2 is nothing but 2.5 meter per second square. This is the acceleration, 2.5. Over. Okay, so then let us use this equation to get the displacement. So x is equal to this is 0. So I take direct equation, half into acceleration is 2.5 into t square, time is 10 seconds. So 10 seconds, so 10 square. Now 2.5 by 2 is nothing but 1.25 into 100. Okay, so 1.25 into 100 is nothing but 125 meter. So x is 125 meter. Now let us get what is the work done. So work done, I hope you can see, students, work done is equal to F into x. So F is nothing but 7 into 125. So 125 sevens. Martha kutkolbidi, students. Salpa tricks use madana. 7 5s are 35. Of course, the unity digit is 5. Look at the options there. Only the one options I have the unit digit is 5. Not yav option illa. Martha kudu, you never tell Martha kudu 7 5s are 35. Is remaining is 3. No, don't do that. Remaining. So answer is 4. Because in CT we have to retain the time as much as possible. Clear? Okay. So I hope you understood this. This is the mistake you normal students do. Actually, it's good F by M, so please don't do that. Okay. The next question will be: a bob of a simple pendulum is released from the horizontal position. The bob of a pendulum is released from the horizontal position. A pendulum hegirutte? Simple pendulum case, is it right? Okay. So here is the bob released from the horizontal position. So horizontal andre hegirutte ಈಗ ನಮಗೆ. See, so the bob is taken to here. So I'll get the picture like this, students. I get the picture like this, horizontal position, where length of the pendulum is 2 meters. See, this is 2 meter. This is 2 meter. Similarly, this length is also 2 meter. Sarina? Okay. Then speed with which the bob arrives at the lowermost point. Bittaga ball hee barthi, is it right? Okay. Now the speed with which at the lowermost point, and e point the speed ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾವಾಗ if it dissipates 5% of its initial energy, 5% of energy loss ಆಗುತ್ತೆ because of the air resistance. Clear? ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the speed? ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? Now again I'm going to the next section of this topic, students, that is my energy. Clear? Okay, energy antade. So at this point the body has purely the potential energy, students. Is it right? Potential energy, where potential energy is equal to mgh. Please note down this, note down the formula, the second I am giving. Potential energy is mgh. Okay, and kinetic energy is equal to half mv square. Please note down this also. Kinetic energy is equal to half mv square. And the total energy, where the total energy is the sum of kinetic plus potential. Now what we tell, whenever the object is at the highest point, it has a maximum potential energy. So it has
total energy is purely potential. Kinetic energy is 0. Hagagi the total energy at that point will be mgh. I hope you understand. Remember this concept, students. Whenever the object is at the highest point, the total energy is purely potential. Idu tumba use ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಇದನ್ನ. Purely potential. Kinetic energy 0. And object is at the lowermost point. Lowermost point ಗೆ ಬಂದಾಗ the kinetic energy is equal to mgh. Kinetic energy is equal to mgh and potential energy at that point is 0 and hence the total energy is equal to mgh. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಸಣ್ಣ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು. ಏನ್ ಸರ್ kinetic energy mgh ಹೇಳ್ತೀರಾ? Kinetic energy supposed to be half mv square ಅಂತಲ್ಲ? ಹೌದು. Clear? So I am not saying half mv square. When you substitute the value of v square, you will get this equation. So my aim is to tell that ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ maximum height the body has the total energy is purely potential, whereas the lowermost point the total energy is purely kinetic. This is the concept we have to solve. So what I told, at this point the object has purely kinetic energy ಎಷ್ಟು half mv square, nothing but mgh. Half mv square is nothing but mg. So lowermost point ಅಲ್ಲಿ half mv square which is nothing but mgh. Okay, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Okay, so just okay, so now I told, so what is the energy at the highest point? Highest point is potential, I told. Clear? Okay, mass has not been given. Okay, take it as m only. Let it be m into g value has to take 10 into what is the height? Pendulum is length is 2 meter. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? height is 2 meter. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this will be 20 m joules. ಆಯ್ತು. Mass has not given here. Okay, no problem. Okay. Okay, so this is the potential energy. When the pendulum comes to the lowermost point, what happens is it loses its 5% of energy. ಅಂದ್ರೆ 5% energy loss ಆಯ್ತು. ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಷ್ಟು 95% ಮಾತ್ರ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಈ 5% 95% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. 5% ಆಗಲಿ 10% ಆಗಲಿ ಏನೇ ಕೊಡ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎ ಶಾಪ್, he tells that sir today the cost of the product is 2000 rupees ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಏನು 2000 rupees, ನಿಮಗೆ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 10% means how much? ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. You take this amount always as 100%. ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2000 2499 3000 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಇಸ್ 100%. ಹಾಗಾದ್ರೆ 10% ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕಿ. Put just take one decimal point here. How much you got? 200. So that is enough. So ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. 10% is 200. If 10% is 200, ಹಾಗಾದ್ರೆ 5%. How to get 5% from 10? ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 5% ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ ನಮಗೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ರೆ 2 ಇಂದ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 100 rupees ಆಯ್ತು. ಇಷ್ಟೇ. Clear? So now this is what I am going to do here. ನೋಡಿ 20 m joules ಕೊಡ್ತೇನೆ. Okay, so 20 m joules. Okay, so this is 100%. ಸರಿಯಾ? So 20 m is my 100%. 100%. I want 5%. Now first you get the 10%. 10% ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು? ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ ಕಡೆ. ಸೊ 1 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತದೆ? 2m ಆಯ್ತದೆ. 2m. This is 10%. ಹಾಗಾದ್ರೆ 5% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ to divide by 2 I'll get 1. So divide by 2 also 1m. Clear? So 5% is 1m. ನೋಡಿ, it was 20m. 5% ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಷ್ಟು? 95%. 5% is 1m. 100% is 20m ಆದ್ರೆ so remaining is 19%. So ಹಾಗಾದ್ರೆ the remaining energy is 19 m joules. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ? 20 m joules I had initially. 5% has been lost. 5% ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು? 5% is 1. So 1 ಅನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. So 1 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 19 m joules. This is my 95% energy. Clear? Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ this energy okay, so this energy 19 m energy it has now, that is equal to kinetic energy, which is nothing but half mv square. ಹೌದಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಬಿಕಾಸ್ ಲೋವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ?
lowermost point the object is purely kinetic. Clear? ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 90 newtons. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು. Okay, so now I cancel mm. So multiply this 2 here, so it becomes 38. So 38 is equal to v square. So ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the speed? It's the square root of 38. So students, ಇನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಿಡಿ. Look at the options. I know if it is 36. So what is the square root of 36? That is 6. ಹಾಗಾದ್ರೆ square root of 38 ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ 6 ಗೆ ನೋಡಿ 36 ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. The little bit of more than 6. Look at the options. ಇದಂತೂ ಅಲ್ಲ, ಇದಂತೂ ಅಲ್ಲ, because square root of 49 ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 7 ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಲ್ಲ. Look at this, this is more 6.5. ಅದು 6 ಗೆ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಾಗಾದ್ರೆ ಇದು. Clear? Okay, let's move to the next question. Okay, a body moves from rest with constant acceleration. Which one of the following graph represents the variation of kinetic energy k with the distance? ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, kinetic energy with the distance ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನೋಡಿ again ಅಗರ kinetic energy ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟೆ, I hope you have noted already. So kinetic energy is equal to half mv square. ಸರಿಯಾ? ಇಲ್ಲಿ remember students, kinetic energy depends on half mv square. ಸರಿ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ where m is constant, ಹಾಗಾದ್ರೆ kinetic energy is a function of v square ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ನಾನು. v square ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಾಡಿ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ ಗ್ರಾಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ kinetic energy with the displacement. ಹೌದಾ? ಸೊ we don't know what formula we have kinetic energy with the v square, but what is v square is equal to, v square is equal to v naught square plus 2ax ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Is it right? One thing, since object started from v naught square is equal to 0, one thing, so ಹಾಗಾದ್ರೆ v square is equal to 2ax ಅಂತ ಆಯ್ತು. One more point has been added here. The object is with a constant acceleration. Since a is constant, 2 is however constant, ಅಲ್ಲಿಗೆ v square is proportional to x ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. v square is proportional to x. Now get here, k is proportional to v square, but v square proportional to x ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ನಾನು, k is proportional to x ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಈಗ k proportional to x ನೋಡಿ ಯಾವ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, k remains constant as x is changing, k remains constant ಇಲ್ಲ, k is linearly proportional ಅಂದ್ರೆ as x increases k also increases linearly. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. x increases k also increases, but it is increasing exponentially. ಇಲ್ಲ, ಇದು exponential ಅಲ್ಲ. ಸೊ linearly ಯಾವ್ದು ನನಗೆ ಗ್ರಾಫ್, this is the graph. linear graph ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. Okay, next question. A body of mass 2 kg is thrown vertically with kinetic energy of 490 joules. The height at which the kinetic energy of the body becomes half of the original value. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ. A body of mass 2 kg okay, body of mass 2 kg thrown vertically up, ಮೇಲ್ ಬಿಸಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. Okay, vertically up with the kinetic energy 490 joules. Okay, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ kinetic energy ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 490 joules. Kinetic energy is equal to 490 joules. ನಾನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳೇ, ಲೋವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಆಗದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ is equal to 0, taking that point as a reference level. That's very important. Over. Okay, so potential energy is equal to 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the total energy? Total energy is equal to 490 joules. I mean ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಾಯ್ತು, this is 490 joules. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, lower most point ಅಲ್ಲಿ the total energy is purely kinetic, where potential energy is equal to 0. ಸರಿ, highest point ಗೆ ಬಂದಾಗ potential energy is equal to mgh, kinetic energy is equal to 0. What is the total energy ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, now the total energy is equal to mgh because potential energy plus kinetic energy. Now what is the conclusion? Total energy is purely potential at the highest point. But what conservation of energy tells, now ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, that point is the conservation of energy states that
everywhere the total energy always remains constant. Clear? Everywhere the total energy always remains constant unless the work done by the force is conservative. Clear? If the work done by the conservative force, the total energy is always conserved. Over. So kinetic energy is 490 joules. ಇಷ್ಟಾಯ್ತು. ನನಗೇನು ಹೇಳಿದಾನ ಅವನು? The height at which the kinetic energy of the body becomes half of. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ height ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು height ಮಕ್ಕಳೇ. This is a h ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. Over. Okay. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ kinetic energy 490 joules, total energy is also 490 joules. Just know what I told. ಇಲ್ಲಿ 490 joules ಇದ್ರೆ energy, here also the total energy is 490 joules ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, because everywhere the total energy is same. So ಹಾಗಾಗಿ here also the total energy is 490 joules ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ? Okay. So ಹಾಗಾದ್ರೆ let us calculate what is the height. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು height ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ನಾವೀಗ. ಎರಡು ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು height ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. let us say this height is h dash. okay, ಯಾವುದೋ ಒಂದು height ಏನಾಗಬೇಕು? the kinetic energy becomes half of its origin. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಧ ಆಗಬೇಕಂತೆ. so at this point the kinetic energy should become half. when kinetic energy becomes half, potential energy ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಾಗ? potential energy also should become half ಆಗಬೇಕು. is it right? ಒಂದು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. let us get what is the height. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ height ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡೋಣ ನಾವು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ height is equal to 490 divided by m into g. clear? where that is equal to 490 divided by m is 2 kg, 2 into g value is 9.8. ಹೌದಾ? because I not given it take g as 10. okay, ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 4.9 ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. 4.9 ಹೌದಾ? let's do one thing, shift the decimal point here. I can write this as a 4.9 into 10 to the power 2 divided by 2 into 9.8 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರಿಯಾ? so 4.9 ones are 4.9 twos are. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇದು 2 twos are 4 ಅಂದ್ರೆ 1/4 ಆಯ್ತು. 1/4 is nothing but 0.25 into 10 to the power 2 ಆಯ್ತು, which is nothing but 25 meter. so this height, ಈ height ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು this is 25 meter. ಹೌದಾ? so total height is 25 meter. then kinetic energy, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ? kinetic energy becomes half, potential energy also becomes half ಆಗಲೇಬೇಕು, because total energy remains constant. is it right? ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ 10 joules ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 10 joule ಆಯ್ತು. when kinetic energy becomes half, and say for example 5 joule ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. when kinetic energy becomes 5, ಆಗ potential ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? that also should become 5, because 5 plus 5 only become 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? so ಹಾಗಾದ್ರೆ at this height is 225 meter ಆಯ್ತು. okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ I do one thing. so the total height is 25 meter. ಇಷ್ಟು. when kinetic energy becomes half, potential energy also becomes half. ಹಾಗಾದ್ರೆ potential energy ಅಂದ್ರೆ ಏನೀಗ? mg h dash ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. mg h dash should also becomes half, ಅಂದ್ರೆ 490 ಅರ್ಧ ಆಯ್ತು. so since potential energy is a function of height ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ potential energy half ಆದ್ರೆ ಅದರ height ಸಹ ಅರ್ಧ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? this is what I am trying to tell. when potential energy becomes half, ಅಂದ್ರೆ height also becomes half ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದ್ರೆ height ಎಷ್ಟು? 25 meter. what is the 25 divided by 2? 12.25. ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. mg h dash, so mg h dash is equal to half of 490. so half of 490 is nothing but 245. so ಹಾಗಾದ್ರೆ h dash is equal to 245 divided by mg. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. so what we can follow from this is, when kinetic energy becomes half, potential energy also becomes half. clear? so that is the hint we are going to follow in this problem. okay, let's go to the next question. a stone is projected vertically up to reach the maximum height h. ನೋಡಿ ಇದು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಳೇ. the ratio of its kinetic energy to its potential energy at 4/f ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೆ? projected upwards. over. okay, so when the stone is projected upwards, when stone is projected upwards, ಯಾವುದೋ ಒಂದು height ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ.
So let's do one thing. Potential energy this point is mgh, kinetic energy is equal to 0, and the total energy is equal to mgh. This is the concept I'm using. Okay, e point ali potential energy is 0, kinetic energy is equal to half m square, which is nothing but mgh. Hagadre total energy is equal to mgh. ಅವನೇನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಟ್ 4/5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಐಟಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 4/5h ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ mg. h ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 4/5. ನಾನು ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ 4/5 ಆಫ್ h. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. Kinetic half m square. When you throw the object upwards, what is the velocity at this point? I don't know. Don't go to the equation of the velocity. Use the conservation of energy concept here. Since kinetic energy I don't know, let it be as it is. But total energy ಯಾವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಇರಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ? Should be always mgh ಇರಲೇಬೇಕು ನನಗೆ, because that is what the conservation of energy states. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ you want potential energy and kinetic energy. Kinetic energy ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is kinetic energy? Kinetic energy is equal to total energy minus potential energy. ಹೌದಲ್ವಾ? Total energy is mgh minus, and potential energy is 4/5 mgh. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? It becomes 1/4 of mgh. ಹೌದಾ? Sorry, 1/5 of mgh. Taking 5 as LCM, so 1/5 as mgh. So hagadre kinetic energy is nothing but 1/5 mgh aitu. So then let's take the ratio. So ratio of clear. So the ratio is ratio calculate ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. So ಯಾವುದು? Kinetic potential energy, sorry, kinetic to potential, kinetic energy to potential energy. So kinetic energy ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1/5 mgh divided by, and that is 4/5 mgh. So mgh cancel ಆಯ್ತು, 5 cancel ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. So the option will be 1:4. ಇದು ಮಕ್ಕಳೇ, not 4:1. ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. A body of mass 0.5 kg travels a straight line with the velocity ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, v is equal to ax to the power 3/2, where a equal to 5 meter minus half and per second. Then the work done by the net force ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ? He is speaking about the, again to calculate the work. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ beginning of my class I told, work done ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಡ don't think that it always says work done is equal to force into displacement. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ equation ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mgh ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ mv² ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಹೇಳುವುದೇ ಹಾಗೆ. ಎನರ್ಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಆಗ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಸೊ ಮೆನಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಥಿಯರಮ್, work energy theorem ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. What work energy theorem states? Work done on a body is equal to change in its kinetic energy ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? which equation we have to use? This is the most question, this is the question asked by the many students. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ನೀವೇನಿಲ್ಲೇನೋ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. We have to understand the concept first of all, and given look at the given data. ನೋಡಿ, ಈ equation ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು? ಇಲ್ಲ. Is not speaking about the force, not speaking about the displacement. Clear? So hagagi is speaking about the velocity here. Then it just comes to his mind. Oh, okay. Change kinetic. Okay. So change kinetic energy. So work done is equal to initial kinetic energy minus final kinetic energy. Where kinetic energy formula ಏನು? half mv². So half m initial velocity vi² minus half vf². Clear? So what I can write here? So work done is equal to half times m. I can take common as vi² minus vf². Clear? Where v is this equation. Sariya? Okay, take the initial equation. Yavda? When x is equal to 0, x is, so idu initial point, idu initial.
ಇದು 5 ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೊ ವಿ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 5 ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೀಗ 0 so 0 to the power 3/2 so this is clearly we can write vi is equal to 0 next vf is again a is 5 into x to the power 2 so I write here 2 to the power 3/2 now how to solve 2 to the power 3/2 so once cube the equation cube body 2 cube is 8 then to the power half what is 8 to the power half 8 to the power half is nothing but the square root of 8 ಹೌದಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು 5 into square root of 8 ಆಯ್ತು ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು square root of 8 can be written as 4 into 2 so 4 into 2 is nothing but becomes square root of 2 so ಅಲ್ಲಿಗೆ 10 root 2 ಆಯ್ತು ಇದು correct no 10 root 2 so now come to this section here students so w is equal to half times m is 0.5 kg 0.5 ನ ಹೀಗೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದಲ್ವಾ ನಾನು 1/2 ಅಂತ ಸುಲಭ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವಲ್ಲಿ ಇಂಟು vi ಸ್ಕ್ವೇರ್ is 0 minus vf ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ so 10 square is 100 100 into 2 is 200 clear 200 so this is just only the minus we have there or we can do the kf minus ki okay so illenatile 200/4 what is 200/4 200/4 is nothing but 50 joules so the answer is this so illi nimge alli minus barta ide makle so don't worry you take the kf minus k clear okay so the next one will be a truck accelerates from the speed v to 2v work done during this process is nodi puna work done ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ so accelerates from v to 2v so speed ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ so which equation again we are going to the same work energy theorem so work done is equal to change in its kinetic energy so that means half m times vi square minus vf students ಇಲ್ಲಿ vi square minus vf square over okay it accelerates from v to 2v ಸರಿಯಾ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ this is equal to half m so ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ vf ತಗೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರಿ vf minus v ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ so vf minus vi okay vf is 2v ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ so 4v square minus vi is v square so 4v square minus v square is 3v square ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು 3/2 mv square ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಸರಿ ಅಲ್ವಾ this is my work done work done is equal to 3/2 mv square this is equal to 3 times as the work done is accelerating it from rest to v ನೋಡಿ rest to v ನ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ rest to v so rest ಅಂತ ಹೇಳಿ velocity initial velocity is equal to 0 final velocity is equal to ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಾನು v ಪುನಃ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ so ಹಾಗಾದ್ರೆ work done is equal to so w1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನ half m initial velocity so final velocity is v square minus initial velocity is 0 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು it becomes half mv square ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ನನ್ನ w1 ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ದ 3 times ಹೌದಾ is it 3 times of this ಹೌದಲ್ಲ 3 times of that ಅಲ್ವಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ this will be w1 is equal to 3 times of w ಹಾಗಾದ್ರೆ the option is first ಪುನಃ ಬಾಕಿದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ because I got the answer already thank God sometimes okay next will be problem is very lengthy solution is very simple clear see look at here a trolley of mass 300 kg carrying a sandbag of 25 kg ಹೌದಾ ಒಂದು trolley is there sorry just a minute there is a trolley or a trolley of mass of 300 kg or it's heavy it is 300 kg it is carrying a sandbag okay it's carrying a sandbag of mass 25 kg or okay uniformly with the speed of 27 km per hour right it's moving very uniformly with the speed of 27 km per hour after a while sand starts leaking out of a hole there is a hole in this sandbag it starts to leak with the rate of
0.05 kg per second. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನು ಡೇಟಾ ಮಕ್ಕಳು? ಇದು 0.05 kg mass per time ಅಂತ ಇದೆ ಹೌದಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ dm divided by dt. dm by divided ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ kg per second ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಡೇಟಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, 0.05 kg per second ಓವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 0.05 kg ಅಷ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅವ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಇಫ್ ಸೊ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಸ್ ಎಂಪ್ಟಿ. ಖಾಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ imagine students, if stand with the sandbag, the trolley was with speed of 27 km per hour. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಲೀಕ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ with what speed it goes? ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಸ್ಯಾಂಡ್ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರಾಲಿಯ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆದರ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಇಲ್ಲ. when the external force acting on the system is 0, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ external force act ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? when the external force act on the system is equal to 0, object moves with the same speed. How? Because velocity remains constant, acceleration is equal to 0, so velocity remains same, ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು. ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, since object is not acted by any external force, by using again the work energy theorem, work done is equal to 0. ಹಾಗಾಗಿ kinetic energy remains constant. That means the velocity remains constant. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು. Clear? So please don't think in that way. Next question. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Two bodies A and B having the same mass are moving with the kinetic energy is K and 4K respectively. If the momentum acquired by A is P, what is the moment of B? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ? ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ kinetic energy and the momentum. kinetic energy and the momentum ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ? there is no direct formula, but we can make it. Clear? Okay, so the formula is, ನೋಡಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, the relation between kinetic energy and the momentum is 2mk is equal to P. Clear? Or sorry, P square, or P is equal to root of 2mk. Yes, P is equal to 2mk. ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಕಾಗ. ಓಕೆ, if body A having a mass with the kinetic energy is K and 4K respectively, momentum acquired by A is P, what is momentum acquired by P ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ he is speaking about what is asking, want momentum, ಹೌದಾ? ಸೊ momentum of A, PA is equal to, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ momentum, whether the momentum speaking about the mass here, ಇಲ್ಲಿ momentum is a function of ಏನಾಯ್ತು? kinetic energy. This equation I write as momentum is proportional to root K ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು, ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ PA proportional to root K ಅಂದ್ರೆ kinetic energy of the A ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? A ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ತರ momentum of B proportional to square root of K. kinetic energy ಎಷ್ಟು? B ಅದು 4K, which is nothing but 2 root K ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ momentum of B will be ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is PB divided by PA? So PB is equal to 2 root K and this will be root K. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ನಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ PB is equal to cross multiplication 2 times of PA ಆಯ್ತು. What is the momentum of A? Momentum of A is P. So ಹಾಗಾದ್ರೆ momentum of B is nothing but 2P. See, the option is 1. Clear? ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, this is a very important formula to solve the relation between momentum and the kinetic energy. Clear? Okay. ನೋಡಿ ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಗೈನ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 50%, ಇದು ಬಹಳ ಇದು ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 50%. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೆನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓವರ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 50, ಅಂದ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 50% ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 50%. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು?
Simply you take initial momentum is say p anta ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು initial momentum. Okay, so pi initial momentum is equal to p ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇದು 50% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. 50% ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ what is the final momentum? Initially it is p ಇತ್ತು, 50% ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ it was p increased by ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಹಾಗಾದ್ರೆ p divided by 2 ಆಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ this becomes 3p by 2 ಆಯ್ತು. ಇದು ನಿಮ್ಮದು pf. ಮೊಮೆಂಟಮ್ 50% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ is equal to momentum is equal to 2mk ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫಾರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ. k is equal to k is equal to p square divided by 2m. ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋಣ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇತ್ತು? ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಯ್ತು? ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪಿ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಪಿ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಪಿ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು? 3/2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದು? 9p ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಆಯ್ತು? ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್? ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಇಸ್ k of minus ki divided by ki into 100%. This is how we are going to calculate the percentage. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೀಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ kf ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 9p square divided by 4 minus, I hope you can see, 9p square minus 4 divided by p square divided by p square. This is into 100%. ಸರಿನಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. This is 4, so 4p square minus 9p square, that is will be 5p square. So 5p square divided by 4 whole divided by p square. ಇಲ್ಲಿ p square ಇದೆ ಹೌದಾ? So p square gets cancel. ಇಲ್ಲಿ into 100% ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸರಿಯಾ? into 100%. 5 by 4 is 1.25. 1.25 into 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ that will be 125%. So this is the option. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇಡೀ ಎಂ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇಕ್ವೇಶನ್ ಗಳನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. This is an important problem, students. A man racing with this sun has half the kinetic energy of the sun. Sentence by sentence ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತಂದೆ ಅವನ ಮಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. The man racing with the sun has half the kinetic energy of the sun. ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ನಾನು? Kinetic energy of the man is half the kinetic energy of the sun. ಸರಿಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ? That is the first statement. Sun who ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳಿಲಿ? sun ನಲ್ಲಿ who has a sun has a half the mass of the father. So mass of the sun is half the mass of the father, I mean mm. ಇದು ಕೊಟ್ಟಂತ ಡೇಟಾ ಮಕ್ಕಳ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಬಟ್ ದ ಮ್ಯಾನ್, ಈ ತಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಬೈ 1 ಮೀಟರ್ per. ನೋಡಿ, ಇದು ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಬೈ by ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ by ಆಗಿರಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಬೈ 1 ಮೀಟರ್ per second. ಅವನು 1 ಮೀಟರ್ per second ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ದೆನ್ his kinetic energy become same method of sun ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ತಂದೆ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ, increase his speed by 1 meter per second, then kinetic energy of the father becomes same as the kinetic energy of the sun. ಹಾಗಾದ್ರೆ what was the original speed of the man ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸರಿನಾ? ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳನ್ನ? ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೇಟಾದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. kinetic energy ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ ಹಾಗೆ. ಓಕೆ, let us say let vm is the initial speed of the man. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? initial speed of the man ಅಂತು, ಸರಿಯಾ? I don't write everything, please write. vm is the initial speed of the man. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅವನ ಸ್ಪೀಡ್ 1 ಮೀಟರ್ per second ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಆಗ
kinetic energy of the man, sorry, clear, kinetic energy of the man, kinetic energy of the man becomes kinetic energy of the sun ಆಗ್ತಾನಂತೆ ಯಾವಾಗ when Vm is increased by 1 ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು Vm ಇತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಈ Vm increased by 1 ಅಂದ್ರೆ Vm plus 1 ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ kinetic energy is half m v square ಅವನ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ ಅವನದು Vm plus 1 whole square ಆಯ್ತು ಸರಿ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ that is equal to kinetic energy of the sun ಅವನು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಆದರೆ kinetic energy of the sun ಎಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ kinetic energy of the sun this is ನೋಡಿ if km is equal to half ks ಆಗುದಾದ್ರೆ ks is equal to 2km ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಲ್ಲ ks is equal to 2km ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಈಗ this is equal to half m Vm plus 1 whole square is equal to 2 km ಅಂದ್ರೆ kinetic energy of the man ಅಂದ್ರೆ half m Vm square ಈಗ Vm square ಈಗ Vm plus 1 ಅಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಇದಾಗುತ್ತೋ ಆಗ ಅವನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ m ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಓಕೆ 2 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ Vm plus 1 whole square is equal to cross multiplication 2Vm square ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ Vm plus 1 is equal to root 2 into Vm ಆಯ್ತು ಸೊ ನನಗೆ Vm ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 1 is equal to ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಇದೆ 2 ಇದೆ ರೂಟ್ 2 is nothing but 1.41 and just 1.414 ತಗೊಳ್ತೀನಿ 1.41 Vm minus Vm ಯಾಕೆ Vm ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಸರಿಯಾ ಓಕೆ this is nothing but 0.414 Vm ಆಯ್ತು this is 1 ಹಾಗಾದ್ರೆ Vm is equal to 1 divided by 0.414 ಇದೀಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ what is 1 by 0.4 1 by 0.4 is 1 by 4 is 0.25 ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 by 0 2.5 ಅಲ್ವಾ 2.5 ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ 2.5 ನ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ 2.4 ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದು ಆಗ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬಾಡಿ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ down to a frictionless track which is a quadrant of a circle of radius 5 meter the speed of the bottom ಇದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಲೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ frictionless track quadrant of a circle ನೋಡಿ quadrant ಇದು ಹೌದಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಮೊದಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ 6th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓನ್ಲಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸೊ ವಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ mgh ಇಲ್ಲಿ and here I want the speed which is nothing but half mv square clear so ಹಾಗಾದ್ರೆ mgh is equal to half mv square clear so mm gets cancelled so v square is nothing but 2gh clear so hagadre where what is this one so this is equal to v is equal to square root of 2gh v is square root of 2gh so 2 into g value is 9.8 into and for this is height is 5 so 5 2s are 10 10 into 9.8 is 98 agutte there is nothing but the answer is 98 clear the next will be a bob of simple pendulum weighs 0. Similar to that, but ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ a bob of simple pendulum weighs 0.1 kg the string is 1 meter long the bob is held so that the string is horizontal and then allowed to fall when it is inclined at 30 degree with the vertical its kinetic energy ನೋಡಿ ಇದೇ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ get the problem here sorry so this given problem ನೋಡಿ ಇದೆ so when the bob is at 30 degree ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ಬಾಬ್ ಈಗ 30 degree ನೋಡಿ ಇದು 30 degree ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ when it is 30 degree ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ
ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಬಾಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬಾಬ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಬಾಬ್ ಮೊದಲು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, when the bob is here the energy is total energy is purely potential, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಎನರ್ಜಿ mgh ಮಕ್ಕಳೇ, ಓಕೆನಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಬಿಡೋಣ. ಅಲ್ಲೇ ಮಾಸ್ is 0.1 into g value has been given 10 into h ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 1 ಮೀಟರ್, ಹೌದಾ? h is 1 ಮೀಟರ್, ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ is 1 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ this is 1 ಮೀಟರ್, this is also 1 ಮೀಟರ್. ನೋಡಿ ಇದು ಸಹ 1 ಮೀಟರ್, ಇದು ಸಾರಿ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು, this is 1 ಮೀಟರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ this will be 1 joule ಆಯ್ತು, if I am not wrong. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬ್? ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಹೈಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ h ಡ್ಯಾಶ್. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ವೆನ್ ದ ಬಾಬ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕರೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸರಿಯಾ? ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ ದ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ and potential energy is 0. But ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, because the body has both potential as well as kinetic. Clear? Okay, so ಈಗ ಇಷ್ಟು potential energy ಇದೆ, 1 joules ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ, potential energyಗೂ ಮತ್ತೆ kinetic energyಗೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸುಲಭ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ potential, because potential is a function of height. ನಮಗೆ height ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. kinetic energy is little bit difficult because we don't know how to calculate the value of velocity. Clear? Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ kinetic energy ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ kinetic energy ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ, h ಡ್ಯಾಶ್ ವೇರ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ h ಡ್ಯಾಶ್, ಸರಿಯಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 ಮೀಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ನನಗೆ ಈ ಹೈಟ್ ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು 1 ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು 1 ಮೀಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಬಾಬ್ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಾಬ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ h ಡ್ಯಾಶ್ ನಾವು ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಐ ಮೀನ್ ಕಾಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ adjacent by hypotenuse, ಹೌದಾ? ಸೊ adjacent is 1, hypotenuse is h ಡ್ಯಾಶ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾರಿ, this is our sorry yes, this is 1 meter, this is h dash and this is 1. Clear? So this is adjacent. So ಹಾಗಾದ್ರೆ h dash is equal to h dash by 1 ಇದು. Clear? So cos 30 is nothing but root 3 divided by 2 ಆಯ್ತು, ಸರಿಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ this is equal to 0.1 into g is 10 into root 3 by 2 ಆಯ್ತು. This is nothing but root 3 by 2 joules ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಏನು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನು, ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ 1 ಜೌಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಐ ಮೀನ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1 ಜೌಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಟೋಟಲ್ 1 ಜೌಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಏನು, ಸಿ as I told, as object is sliding down, potential energy decreases, kinetic energy increases. Idu one more point is there. Yeno, how much potential energy has been lost, it gained by as a kinetic energy. ಎಷ್ಟು potential energy loss ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ kinetic energy gain ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು loss ಆಯ್ತು, how much it was 1 joule. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ potential energy 1 joule ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, root 3 by 2 ಗೆ ಬಂತು. ಎಷ್ಟು this much loss ಆಯ್ತಲ್ವಾ? If that much has been lost, gained as kinetic energy. So ಇಲ್ಲಿ loss ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು, ನನಗೆ root 3 by 2 times ಅಷ್ಟು loss ಆಯ್ತು. root 3 by 2 times the energy has been lost. ಹಾಗಾದ್ರೆ the kinetic energy at this point is root 3 by 2. Clear? ಇದನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡು. Okay, the next will be two bodies have same momentum, then again the same problem. ನೆನಪಿದೆಯಲ್ವಾ? What is the equation I wrote? Clear? So sorry, p square is equal to 2mk. Our okay, so two bodies have same momentum, kinetic energy. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is ಇದು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, kinetic energy is equal to p square divided by 2m. Now is ನಾನು ಹಾಗೆ ಒಂದು equation ಗಳನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಸರಿಯಾ? ನೋಡಿ, two bodies have same momentum ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ kinetic energy is equal to p square by 2m, ಸರಿಯಾ? ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ
ಇದು ಸೇಮ್ ಅಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಏನ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ 1/m ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾಕೆ ಇದು ಸೇಮ್ 2 is ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು m ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಲೈಟರ್ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹೌದಾ? ಇಫ್ m is less, kinetic energy is more. ಹೌದು. So lighter body has more kinetic energy. Okay, so next option. Now come to the third section of this chapter. A body of mass 1 kg begins to move under the action of a time independent force. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. What is the power developed ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Okay, what is the equation of the power, students? Okay, now remember the equation of the power. Now power is equal to, we all know that work done divided by time. Clear? Okay, is it the only equation we have? No, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪವರ್ is equal to F dot V. Clear? Okay, ಇಲ್ಲಿ F ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, F ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. How to get velocity? See, if you don't velocity there, how to get velocity is, let us calculate what is acceleration from this. ಯಾಕೆ? See, acceleration is nothing but F divided by m. ಹೌದಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ? What is force? 2t I cap plus 3t square divided by m is 1. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತಿದು? This is equal to 2t I cap plus 3t square ಆಯ್ತು. ಇದು ಏನು? acceleration. Where what is acceleration? Acceleration can be written as dv by dt. ಹೌದಾ? dv by dt. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is dv? ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಎರಡೂ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is dv ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ dv is equal to 2t times I cap plus 3t square times j cap into dt ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ how to get v? Integrate the equation. So integration of dv from 0 to v and integration of 2t I cap plus 3t square j cap times dt from the limit is 0 to t. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ integration of dv is v. ನೋಡಿ 2t what integration of t square by 2 2 gets cancelled, remaining is only t square. t square t to the power 3 divided by 2, so 3 divided by 3, sorry, so t cube by 3 gets cancelled. This is nothing but t cube j cap. Idu fv, right? So you got the value of v here. ಹಾಗಾದ್ರೆ come back to this equation students. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ this with this ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. f dot v 2t with t square I cap ಆಗ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, I cap I cap. Okay, 2t with t square ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ? that will be 2t cube ಆಗುತ್ತೆ. 2t cube ಸರಿಯಾ? I cap is 1. next this with this t square with t cube ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ plus 3t to the power 5 ಆಗುತ್ತೆ. So the option will be ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, 2t cube plus 3t to the power 5. Clear? Okay, the next question. An engine develops 10 kilowatt of power. How much time will it take to lift a mass of 200 kg to a height of 40 meter? ನೋಡಿ ಪುನಃ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Okay, just now I gave the equation of power. what? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಪವರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾವುದು? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸರ್ ಯಾಕೆ ಇದು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು? ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪವರ್. ಬಹಳ ಸುಲಭ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ is also equal, work done is not depends on f dot x. Work done is also can be mgh. Work done can also be half m square. Work done can also be change in kinetic energy. Work done can also be change in potential energy. Clear? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ equations ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. When you lift that, what work you are going to do, that work is stored as a potential energy. So ಹಾಗಾಗಿ work done is equal to here mgh divided by power. Please do that.
ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 200 kg 200 into g value is 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು 40 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 40 ಮೀಟರ್ divided by ಪವರ್ ಎಷ್ಟು 10 ಕಿಲೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ 10 to the power 3. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ, ಕೀಪ್ ಡೋಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಪವರ್ಸ್. ನೋಡಿ 10 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 3 zeros 2 0 1 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 4 2 8. ಸಿಂಪಲ್, 8 seconds. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ನೀವು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನು ನಂಬರ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ, 4 and 2 ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತ ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋಣ, ಕಿಲೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ the body initial is etc. This is also from the NCERT textbook, students. Rest, it undergoes one dimensional motion with the constant acceleration. The power delivered by it proportional to t ಅಂತ ನೋಡಿ. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್, ಪವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಾರಿ, clear? So he's speaking about the power. Okay, power is equal to with what? Proportional to t. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪವರ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪವರ್ ಡೆಲಿವರ್ ಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ, ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ -1, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, -1. ದಿಸ್ ಇಸ್ -3/2. ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇಸ್ t to the power half, ಇದು t to the power 3/2, ದಿಸ್ ಇಸ್ t ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಇದು t ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋ, ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ನಾವೇನ್ ನೋಡುಗು ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ power is equal to, just now I wrote f into v, one dimensional motion na ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹಾಗೆ f dot v f into v ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ಸರಿಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ f is equal to ma, f is equal to ma, ಹೌದಾ? when a, so ಹಾಗಾದ್ರೆ when a is constant, mass is however constant, ಹಾಗಾಗಿ force is also constant ಆಗಲೇಬೇಕು. When force is constant, how I can write this equation? ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ p proportional to v ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಅವನು ಹೇಳಿದಾನೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವಿ ನೋ ದಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ is equal to v0 plus at. Since it started from rest, initial velocity is equal to 0. ಆಯ್ತು, ಹಾಗಾದ್ರೆ v is equal to at ಅಂತ ಬಂತು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಹೇಳಿದಾನ ಅವನೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ನಾನು ಇದನ್ನ? v proportional to t ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, p proportional to v ಅಂತೆ, ಬಟ್ v proportional to t ಅಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ p proportional to ಏನಾಯ್ತು? t ಆಯ್ತು. ಸೊ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ 2. ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಎಸ್, ಎ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲಿ ಅಂಡರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪವರ್. ಆಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ಈಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪವರ್. ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ t is proportional to, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಗೈನ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಏನು? ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು f into v. ಆಗ ನನಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಹಾಗಾಗಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಯಾವುದು? ಪವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. f ಮತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ? ನಾನು ಐ ರೋಟ್ ಎಫ್ ಆಸ್ ಅ ma into v. ಸರಿಯಾ? ನನಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ತೆಗಿಬೇಕಾದದ್ದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ. ನನಗೀಗ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂತು, ಫೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ma ಹಾಕೊಂಡೆ. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋಣ? ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ವೆಲಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಪುನಃ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ dv by dt into v ಆಯ್ತು. ಇದು ಪವರ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ dv? ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀತೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. dv ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಏನಾಯ್ತು? p by m, ಸಾರಿ dv into v, ಸಾರಿ dv into v, just a minute. dv into v is equal to p by m into dt. ಸರಿಯಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ v times dv
from the limit 0 to v. This is equal to, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ power is constant ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರಿ, ಇದು constant, mass is also constant, ಅಲ್ಲಿಗೆ they will come out of the integration. ಹಾಗಾದ್ರೆ p by m times integration of dt from the time 0 to t ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು, it becomes v square by 2 from 0 to v ಆಗ್ತಾಗ ನಮಗೆ v square ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. okay, that is equal to p by m is constant, ಅಲ್ಲಿಗೆ p by m into t ಅಂತ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. so from the cross multiplication what I can write is v square is equal to 2pm times t ಅಂತ ಆಯ್ತು ಸರಿಯಾ. ಪವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, m ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು ನಾನು, v square is proportional to t ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. I mean v is proportional to t to the power half ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ನನಗೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾದ್ರು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ವೆಲಾಸಿಟಿ is nothing but dx by dt proportional to t to the power half. ಹಾಗಾದ್ರೆ dx proportional to t times to the power half dt. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ dx is x, ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ t to the power half ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ t to the power 3 by 2 divided by 3 by 2. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ x is proportional to 3 by 2. ಸೊ this is the answer. Clear? ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, a massless spring of a spring constant k has extension y, potential energy is E. ಹಾಗಾದ್ರೆ stretched from y to 2y, what is the increase in its energy, ಎಷ್ಟು increase ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. potential spring, once again note down the equation, the potential energy of the spring. so ಇದು mgh ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು potential energy of the spring is half k x square, where k is the spring constant and x is the displacement. clear? okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ stretched from y to 2y ಅಂತೆ ಹೌದಾ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ is half k, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು y ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಫೈನಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, ಫೈನಲ್ is equal to half k, y ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ is 2y, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ uf is equal to half y square. clear? ಹಾಗಾದ್ರೆ how much it has been increased, so how much, so this is equal to it is increased from ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದು, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, so increases to 3 times, it is nothing but 3. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, of course ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದನ್ನು e ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನೀವೀಗ, this is e ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ 3 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ has given the two problems here. ಏನಾಗುತ್ತೆ, blocks has been, the mass to this block velocity has been given, but velocity ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. when you give the velocity you are providing a kinetic energy, so that when this block is moving this side, spring is going to extend, so spring is going to extend like this. At the same time here also spring is going to extend, so that what is the energy you are providing here, kinetic energy. ಏನೇನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, kinetic energy. ಆಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು, half mv ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ ಪ್ಲಸ್ half mv ಸ್ಕ್ವೇರ್, that the total kinetic energy stores in the form of potential energy. just now I gave the equation, potential energy is half kx square. ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಎಷ್ಟು, so half mv square is nothing but mv square, half plus half is 1, so mv square is equal to half k x square. ಹಾಗಾದ್ರೆ from the cross multiplication what I can write, x square ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2mv square divided by k ಅಥವಾ x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ root of this. ಸರಿಯಾ? so this is the option. clear? next will be ನೋಡಿ ಇದು, this is also similar to that. A spring constant of the spring has shown in the figure 250 Newton. ನೋಡಿ ಇದರ spring constant ಇದೆಯಲ್ಲ, this is 250 Newton. What will be the maximum extension of the spring? ನೋಡಿ ಏನು ಮಕ್ಕಳು, ಈಗ just we saw this block is going to hit to this, ಇದು ಕೊಡಿಯುತ್ತೆ, ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, you're giving kinetic energy. in what if the energy is going to stir, potential energy. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟದ್ದು kinetic energy students half mv square, it is stored as kinetic energy half kx square. I hope you can solve. Clear?
just solve ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್. ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 10 kg, v square 25 meter per second and k is 250. ಬಹಳ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು and you will get the answer as this one. Clear? Next will be in any kind of collision, of course the direct question. In a collision, any kind of elastic agli inelastic agli, elastic collision, both momentum and kinetic energy are going to conserve. Elastic. In inelastic collision, only momentum is conserved but kinetic energy is not going to conserve. ಹಾಗಾದ್ರೆ any collision ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ that is momentum. Clear? So is the option A. Next will be three identical sphere balls ABC. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೊಡ್ಡದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಏನ್ ನೋಡ್ತಾನೆ? ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ, ಎ ಬಾಲ್ ಇದು ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ದ ಮಾಸಸ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್, ಒಂದೇ ಮಾಸ್ ಆದ ಕಾರಣ, ಸೈಜ್ ಸೇಮ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕಮ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್. ಇದು ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಬಾಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸಿನ್ಸ್ ಮಾಸಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ elastic collision, in elastic collision, this ball going to hit the ball B, so the speed of the ball become 10 meter per second only. Clear? ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹೋಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಆಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? This come to rest. ಇದು ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Now what is the speed of C? That also 10 meter per second. ಇದು ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ? ಸರಿಯಾ? That is the question. The next will be a body is dropped from a height of 4 meter on the surface. If it in a collision 25% energy has been lost. Clear? Then height. So ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೇಲಿಂದ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ at this point what energy it has? So it has the energy mgh. Clear? Okay, ಇಷ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? Again it has mgh energy only, kinetic energy mgh, ಆದರೆ 25% ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. 25% ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ನು? So it has the energy of, just a minute, yeah, so from I told so at this point I am going to drop. So when I drop, the object has an energy mgh. ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ 25% ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. It has only 75% of energy, 75% of mgh. ಸರಿಯಾ? ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಈಗ 70% of energy is nothing but 0.25, sorry 0.75, sorry 0.75 of mgh. ಇಷ್ಟೇ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ಬಿದ್ದು ಹೈಟ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Since energy has been lost, ಅದೇ ಹೈಟ್ ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಅದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ mgh ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ mgh ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mg ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ h ಡ್ಯಾಶ್ ಸಾರಿ 0.75 mg ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ h ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.75 h ಆಫ್ h. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3/4 ಆಫ್ h ಆಗುತ್ತೆ. 3/4 ಆಫ್ h, ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಸೊ 3/4 h ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 gets cancel. Answer will be 3 meter. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಬಟ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ನೆನಪಿದೆಯಲ್ವಾ? ಹೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ 4 ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 25% ಹೋಯ್ತು, ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಷ್ಟು? 4 ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 4 ಮೀಟರ್ 25 ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೀಟರ್. ಸೊ 25% ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಷ್ಟು ನನಗೆ? 3 ಮೀಟರ್. ಸಿಂಪಲ್, ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? So next will be ನೋಡಿ, ಇದು ಅದೇ ತರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್. ರೀಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇದು ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಆಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ? ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಾಸ್, ದ ಬಾಲ್ ಗೋಡ್ ಹಿಟ್ ದಿಸ್, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಬಾಲ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಬಾಲ್ ಬಿ. ದ ಬಾಲ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್. ಬಾಲ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಬಾಲ್ ಕಮ್ ಟು ಎ ಕಮ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಬಾಲ್ ಎ ಕಮ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಎ ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ does not rise at all. A rise ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸರಿ. The last one will be a body of mass 4m is lying in xy plane at rest. Suddenly explodes into 3 pieces. 2 pieces each of mass m
move perpendicular to each other with equal speeds v. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ನೋಡಿ 4m lying in xy plane ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸರಿಯಾ? ಓಕೆ, ಟೂ ಪೀಸಸ್ ಮೂವ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್, ಸೊ ಮಾಸ್ ಇಸ್ m and its velocity is v ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, p. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಮಾಸ್ ಸಹ m and its velocity is also v, ಇದು v ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಆಗ ಮೂರನೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? what is the resultant of this? Resultant of this will be this, ಈ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. So for the conservation of momentum, object ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I don't know what is the velocity of this fragment, but mass ಗೊತ್ತು. ಯಾಕೆ? ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ 4m, ಇಲ್ಲಿ m ಹೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ m ಹೋಗಿದೆ, ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನನಗೆ? 2m. ಸೊ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2m, ಈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದು 2m, ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. we can calculate. Now from the, since it is a collision ಅಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್, ಅಥವಾ ನೋಡಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ p, ಇದರ ಮೊಮೆಂಟಮ್ p, ಇದರ ಮೊಮೆಂಟಮ್ p ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊಮೆಂಟಮ್ p ಡ್ಯಾಶ್ must be is equal to momentum of these two. So the root of p square plus p square plus 2pq cos theta. Formula ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ, but they are moving perpendicular to each other. Theta becomes 90 degree. So ಹಾಗಾಗಿ it becomes, it just becomes root to 2 times p ಆಯ್ತು. p dash ನ ಎಷ್ಟು? ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಷ್ಟು? mass is 2m, ಅದರ velocity v dash, that is equal to root to 2 times this is m into v ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2m v dash is equal to ಇಷ್ಟಾಯ್ತು. ಸೊ m ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ v dash ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ v divided by root 2, ಇಲ್ಲಿ ಈ 2 ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ root 2 by 2 root 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ root 2. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the total kinetic energy? ಸೊ kinetic energy of this fragment ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? half mv square plus ಈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದು kinetic energy half mv square plus ಈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟಿನ kinetic energy half mass is 2m ಮಕ್ಕಳೇ, 2m v square ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಅದರದು? ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಇದರದ್ದು ಇದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ v square ಅಂದ್ರೆ v square divided by 2, ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿಯಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 gets cancel. ನೋಡಿ ಇದು ನೋಡಿ mv square half mv square, ನೋಡಿ ಇದು ಅಷ್ಟು, ನೋಡಿ ಇದು ಸಹ half mv square ಆಯ್ತು, half mv square. So half mv square plus half mv square plus half mv square, which is nothing but 3/2 mv square. ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು, ಇದು ಆಪ್ಷನ್ 2. ಕ್ಲಿಯರ್? So I hope students have understood. I may be little bit fast, please try to understand. Okay, thank you for your support.